Hello, okay. Today we can discuss the competency based question in computer application grade 10th. The last class in the last class another. The last video I think you got some 25 very tricky questions. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಕಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು tricky questions ಇದೆ. Okay. Now we can discuss one by one. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ you can like ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ board only released this one. I forgot to tell. Ella subject ko competency based questions ಇದೆ ಅಲ್ವಾ last year also 2025 board exam as well improvement exam majority of the question they are asked from here. ಅಂದ್ರೆ direct question ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, you should know the topic. Okay, what is the first question? It is related to the methods. See the it is selected from which chapter? User defined method. That is method is the very important chapter in the grade 10th. You should know the ಅರೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾಟ್ ಬಯಾಟಿಂಗ್ should know how to use the when to use the return type integer primitive data when to use the void when to use the return statement okay what is the type of error if any two methods have the same method signature? Okay, before I move to explain this question, so you should know that what is the meaning of method signature? Method signature is what are the method prototype? The first line in the method definition is known as method prototype, where method signature is what is the name of the method and the argument list, right? Only you take an argument list, that is wrong. But to take the method name as well as the number of arguments. Here is telling that both having the same method signature, same name, same variable. Say that is which type of error? Syntax error. You see the answer, key answer here. Syntax error. You know what I can explain. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಥಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ reusability. Yeah, one method now ಬರ್ದಿರೆ we can reuse, right? Directly. Complexity. Method is by using a method there is complexity. Completely wrong, right? That is complexity ಏನಿಲ್ಲ and modularity as we know. What is the meaning of modularity? Anybody knows? No, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Modularity means we are dividing the complex program 10,000 line program into the smaller modules. That is known as modularity. So the advantages is reusability and modularity, not complexity. Option 1 and 3. Option 1 and 3 D. Right. Next question. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ we can discuss one by one depth. A parameter which receives the value from the method are called. So which is the method in the method definition that is formal. The method call are as we know actual. So here the parameter which receive, which one is going to receive, formal or actual? Actual we are passing where we can send, whereas in the formal it is going to accept or receive the values. So that is the formal parameter where it is located in the method definition, whereas actual parameter is located at method call. Understood? Okay, we can discuss. Where is the option? Question 3, formal. Fourth question. Which of the following is a valid method prototype? As we know, method prototype is the first line in a method definition. It should consist that what is that? Access specifier, return type, and what is the method name and number of arguments. So here is public int perform int a semicolon int b. That is not valid. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ not valid? That we can in a variables are formal. What is that parameter we can separated by comma, but here he has taken semicolon. Wrong. Public perform int a int b. It is also true. Public perform int int a int b. Public perform
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟ್ ಎ ಇಂಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ ಎ ಇಂಟ್ ಬಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ರೈಟ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಮೆಥಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಎರರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಸಿನ. Which of the following is the correct statement to invoke a method? Invoke a method means we have to use which operator to create an object. New operator to invoke. We are using the dot. You know that, right? With the prototype int display int a character ch. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್? ಇಂಟೀಜರ್ ಇರೋದು 45. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು 5D ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್? ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. And all the string functions are in the which package? Java.lang. And what is the definition of string? String is a collection of character within double quote. What is the default value of string? Null. These are the question, frequently asked question. Okay, now what is the question in the competency? We can. Which of the following is a correct Java statement to convert word respect to a lower case? It is a form of, that is not a character, it is a string. So that string you have to convert to smaller case. So here we have is lowercase to lowercase. Is lowercase is whether you want to check that is a lowercase or not. Whereas two lowercase means we are going to convert uppercase to lowercase. So already lowercase again it's going to print the same thing. Okay, respect to lowercase. It is wrong because after two L should be capital. Method name wrong case. Respect to lowercase. To lowercase respect. String dot to lower ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ because you have to take the string, right? Option D na 6D na ಏನಿದೆ? B na respect to lower case. ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ he has given double quote. This is respect to lower case, correct. Library class. Which of the following are wrapper class? Wrapper class are the classes which the first letter start from uppercase letter. It is the object, right? Boolean, it is a wrapper class. Small boolean, wrong. Character, wrong. D, character, correct. Option 1 and 4. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. Option 1 and 4 ಅಂದ್ರೆ 7A. 7A. Next, conversion of wrapper class to its corresponding primitive data type. So here it is question from the library class. So we are very frequently asked question. And then before Corona, they are asking one question related to the boxing and unboxing. Boxing means we are going to convert primitive data type to conversion from primitive data type to its object of its wrapper class. The ulta, the object of wrapper class to corresponding primitive data type is unboxing. So here the which one is the conversion from wrapper class to corresponding means it is a ulta, unboxing. Unboxing unboxing 8A. Yeah. Next question number 9. String, based on the string chapter. The string method which result only in the positive integer. Index of ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ, ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ -1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದರ್ ಇಸ್ ಎ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್? ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 9DI. 10th question, library class. The method to convert string to double. Which one? String to double. String to double. Double dot parse double string. Passing the string inside the method. 10C. I hope 10C. Yeah. Array. Our favorite topic. Array. The Java statement system.out.println x dot explain result in x dot length.
What is the meaning of h dot length? Is the length of the array, right? And is result in ಏನ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್? ಓಕೆ, x dot length. Why it is runtime error? Example. ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು. 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್? 1 2 3 4 4 ಅರೇ ಇದೆ. 1 2 3 4 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಆಗೋಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 1 2 3 4th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? So array index out of that is runtime. Okay, okay, very good question. That is runtime error. Understood. 11C. 11C runtime error. Next question. Which of the following is a valid array declaration store a gender of 80 employees? Character. Character, gender, new character 80. Character, gender, new character 80. Character, gender, I think option B, right? So written type is character, gender, it's a single dimensional array, new, and maximum elements is 80. That will be easy question idella. Arrange the following to accept the value. Okay, now first what we are going to write? ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು. ಅರೆಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ದ ಅರೇ. ಓಕೆ 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 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೇವೆ. we are declaring ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್. I'm declaring the single dimensional array and I'm writing the scanner class. Next I'm taking the loop and I'm declaring 2 3 4 1 2 3 2 3 4. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ 2 3 4 1 ಇನ್ನು ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪೇರ್ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಬಿಕಮ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ. ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 and 2. 1 and 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 14 ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 15. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇ ವಿತ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1 to 100, ಆಯ್ತಾ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ 99. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಒಬ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ. The first example only I told, right? Option 16 ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ. Question, last question 99. Raj was asked, okay, ಏನದ 10 digit using appropriate 10 digit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ we can go for int. 10 digits ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್. Where is the long? Next long. It delta ಬರ್ಬೋದು 17. Next update. Which Raj wanted to count the number of digits without using the okay, I understand. Raj wanted to count number of digits in a given number. Okay, has to convert the number to the string. So what is the method? To string ಕೊಟ್ಟವನಾ? ಇಲ್ಲ. And which of the following is string value of dot length integer %. ಇಂಟೀಜರ್ % ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೂಪ್ ರನ್ ಅಷ್ಟು ವೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಶ್ಯಾಮ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಎನ್ಕೋಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. Encode a string. What is the meaning of encode? The 12th we have encoding. I have to change. Oh, illo hangge idea.
Yeah. By replacing the letter E with the hash, select the appropriate. He wants to replace E with the hash. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ E with hash ಯಾವುದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಡು, ಈಸಿ. 19C. When the string m is compared to n, which of the following is true? When string m is compared to n, the result obtained is greater than 0. M is greater than n ಅಷ್ಟಾಗಲೇ ಇದೆ. M comes before n in dictionary, n comes before m in the dictionary, m and equal, m and same length ಎರಡು ಅಲ್ಲ. M m comes before n, m comes before only, right? ಅಲ್ಲ, m is compared to n, the result is greater than 0. ಅಂದ್ರೆ m ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ 20 ಎಸ್ ಬಿ 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 ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್? 65 67 66 67 like that, so it will come. Which of the following string method has an integer argument? Integer argument, integer argument. The input is integer. Length. Which of the following string method has integer argument? Length. Integer. Integer le ಬರೋದು. Substring return type is substring. ಅದೇನಿಲ್ಲ ಬಿಡು. Index of integer. Character at character at character at position index character at ಅದು ಬರಲ್ಲ. So option 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳುವಲ್ಲಪ್ಪ. 3 and 3 ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವನು ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇದು 1 and 3 ಇರಬೇಕು. 21D ನೋಡಪ್ಪ, 20 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 and 4. 2 and 4 string method as integer ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. string method as integer, so input is integer. substring ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, how to write the integer, right? Correct 2 and 4, 2 and character at, that is also writing 2 and 4. ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 and 4 ಅಂದ್ರೆ 2 and 4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸರಿ. Okay, now this is related to the introduction to grade 9th. Property, one class acquire the property is known as inheritance, as we know. True. Inheritance from a reuse. That is the reason is assertion is so true, and reason is also true. Option D 22 D ಇದೆ 22 ಬಿ ನ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ಎರಡು ಟ್ರೂನೇ ಅದು. Which of the following is not true for polymorphism? All the method have the same name. Of course true. Method are based on the arguments. True. Method should have same number of. Wrong. Polymorphism. Option C 23C. ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಒಳಗಡೆ. Next, which of the following is a valid initialization statement? Int x is equal to good. Can we store inside the integer string? Not correct. Can we store the double value? Not correct. And the last one is integer explicit conversion. That is correct. C. D. Can we store the false boolean value in there? No. So option C 24C. That is explicit conversion, right? Now I go to the 5th to 25th. Which of the following is a valid statement to print the sentence? Raj. ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ರಾಜ್ ಸೆಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಕೋಟಲ್ ಬರಬೇಕು. ರಾಜ್ ಸೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಅದು ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ slash followed by the double quote good mornings, end by the slash followed by, then you will get the output. See option C 25 ಪಕ್ಕಾ 25C ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎರರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲಾಶ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಏನಾದ್ರು ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಿಂದಲೂ ಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು? ಅರ್ರೇ
ನೋಡ್ತಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7, 2 rows and 7 columns. Two rows, 1 2, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರೇ ವಿತ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಗುಬಾಲ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಆಪ್ಷನ್ 26ಗೆ ಬಿ, 26 ಬಿ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರೇ ಇಲ್ಲಿ 27. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್. ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ 27 ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ತಿರ್ಗಾಕೆ. ಓಕೆ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ 28 ಸಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. 29 the name of the search start from the first element means that is linear search. It is also known as sequential search, whereas in the binary search start from the middle of the element. So by seeing this figure only, so what is the search element is 6. It start from the first element means that is a linear search. Option D 19 D. Next 30 user defined methods. Customer in the shopping mall he behaves like a customer, in the bus he behaves like a passenger, in the school he behaves like a student. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? Which concept of Java? Polymorphism, right? Polymorphism means more than one form. We can take the one player, Dhoni act as a keeper, Dhoni act as a coach, Dhoni act as a umpire, Dhoni act as a bowler, Dhoni as a keeper. Only Dhoni, but different forms, right? It is a polymorphism. Here ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ, he behaves like a customer, he behaves like a passenger, student, only one. So option polymorphism is direct ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್. ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಡಬ್ 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್. ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿವನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಏನಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 31 ಬಿ. Okay, how many types are going to dimension there? 4 number of rows, 4 number 16 ಆಯ್ತು. 16 elements ಇದೆ. And yes, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, 2 ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? As we know, what is the definition of array? Array is a ಓಕೆ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಅರೇ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್, ದೆನ್ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ what is the size of double? 8. ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್? 8 ಅಲ್ವಾ? 14 into 8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 10s of 140. 140 ಇಲ್ಲಿ 28 ಕಳೆದ್ರೆ 140 28 ಕಳೆದ್ರೆ 120 128 140 ಕಳೆದ್ರೆ 128. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ, 32 ಬಿ 128. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಪ್ರೀತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 16 4 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಡಬಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ ಮರ್ತೆ, ಡಬಲ್ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್? 4 ಬೈಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 8 ಮೆಮೊರಿ ಸೈಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? Next, a girl wanted to calculate sum of the two numbers and stored as a and b multiplied by write the expression. Sum of two numbers ಅಂದ್ರೆ a plus b. Two numbers to stored as a and b. A and b multiplied a and b. A plus b into 7 multiplied by 7. I think c na C, yeah, correct.
ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅಷ್ಟೇ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ 1 and 3 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಅಂಡ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 40 2 3 40 ಪ್ಲಸ್ 80 120 34 ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, access specifier private default protected public state. Which access specifier is the less restrictive? Most restrictive is private, restrictive is public. Public 35 is public. Most accessible is public, least accessible is private. And which access specifier we are using in the inheritance, the subclasses? ಏನಾರು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರಂಗಿದೆ. The AMB hotel gives the amount to paid by the customer as an integer. Okay, which of the following math method rounds off bill which is the method? ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಟು ದ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಮಾಡೋದೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಟ್ ರೌಂಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿದೆ. 36 ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a class can have multiple constructors. True. Of course, you can write down how many number of constructor you want. You can write it. Multiple constructor are defined same set of argument. Of course, false. A true, B false. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಟ್ರೂ, ರೀಸನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ 37 ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 40 ಗಂಟೆ. An array can store elements of different data types. That is a 100% wrong. You have to go to more number of elements of same data type. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. Assertion is false. An array is a user defined table with a multiples of same data type but a different memory. It is true. 38. Assertion is false and reason is true. Different memory location. Contiguous memory location, right? Which of the following statement is an explicit? Explicit is known as type casting. ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹಾಕೋರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋನೆ. 39 ಡಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವಾಲು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಇದೇದು INR ಅಂತ ಏನು ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಟ್ ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ go to the next number 90.0. mat dot floor, it will remain 90.0 plus 90.0 is 180.0. 180 ಬಂದ್ರೆ wrong. What is the default value of mathematical library function? Double, except mat dot round. 180.0 option C. What is C? Next question ಇದೆಯಪ್ಪ 41 42 that we can discuss, continue, we can discuss in another day. I'm going to end up to the 40th question. Okay, that we can discuss in the next class. Okay, so I hope it will be useful. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ useful for you people only. Understood? Okay, thank you. All the best.